Wilgam is a great legacy, operating for nearly a century now. Established in 1931, one of the oldest schools of district of Kupwara, the institution has served as a beacon of light for entire Ramhal and its adjoining areas, and it is a ray of hope for this area. The school, known for its serene beauty, a unique feature of the campus is the presence of two magnificent chinar trees, each 100 years old. And this is the academic block of the school. It is serving as a cradle of learning, where the inner talents of the students are nurtured and refined in every possible way by exposing them to their true interest and inclination. The school this block has classroom lined up as per the need of the modern time. Every classroom is equipped with the interact. तशरीफ फरमा है साहब, मेरे उस्ताद मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा है। मैं आपसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपका आगे इम्तिहान आने वाला है, सेशन आपका अब क्लोज हो रहा है, लिहाजा आपको अपनी कामयाबी के वो जौहर नुमाया करने हैं ताकि आप सोसाइटी में वो मुकाम पा जाओगे, वो मुकाम हासिल कर पाओगे जिससे आपका समाज ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी जो दायरे में आने की कोशिश करेगी। मैंने आपके सामने अल्लामा इकबाल का एक अशार बयान किया। इसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आपके अंदर अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको तीन चीजों की जरूरत है। तीन चीजें आपको कामयाबी दिला सकती हैं। उनमें से सबसे पहली चीज जो है वो अज़्म रासिक, यानी आपको जो भी काम आपको सौंपा गया है उसमें आपको अपना अज़म दिखाना, हौसला दिखाना, आपको यकीन पूरा करना है कि मुझे एक कामयाब इंसान बनना है। अज़्म रासिक ज़ौक़ कामिल। इसके बाद आपका दूसरा जो एक हथियार आपके हाथ में है वो है आपका ज़ौक़ शौक़। आपके अंदर ज़ौक़ और शौक़ होना चाहिए जिससे आप ऊंचाई का मुकाम पा सकते हैं। अज़्म रासिक ज़ौक़ कामिल सही पैहम की कसम। इसके बाद इन दो चीजों को जो रंग देती है, जिससे आपको रंग मिलेगा, जिससे आपको खुशबू मिलेगी, वो है सही पैहम। आपको कामयाबी हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करनी। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं लेकिन हाथ बांध कर नहीं बनते। आपको मेहनत करनी है, लगन दिखानी है और फिर उस Library is heart of any institution, and we are blessed to have highly equipped, highly updated, and highly enriched one in our school. Interactive panels are now part of every classroom. Stagnation is death. Change is the order of the day. Change is inevitable. Teachers and students enjoy learning and teaching process via these modern gadgets. These modern gadgets help teacher to provide quality education to the students, as well as students enjoy learning on these modern gadgets. Internet is part of now learning. This is a place where decision of the entire school are made, the guiding light of the learning. The soul of any institution is the faculty, and we are blessed to have very great faculty, expertise in their respective trades, highly qualified, highly competent, and doing their job in expertise manner. This is soul of any institution. Seriously blessed to have this faculty.
These are the activities undertaken by the school during the course of action. Although these are not the only activities, lot of activities were carried. It was not possible to show each and every activity. Handful have been placed here for the presentation purpose. This is highly basic. تو ان حالات میں جب یہاں ساری کشمیر میں حالات خراب تھے ان دنوں اس اسکول کا اپنا الگ نام تھا، کیونکہ یہاں کے جو اساتذہ تھے، یہاں کی جو سوسائٹی ہے، یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں تعلیمی میدان میں ہم یہ کہیں گے کہ بہت آگے بڑھ گئے. تو اسی 90 سے میں کہہ دوں کہ جو ڈاکٹرز انجینئرز بننا شروع ہو گئے اسی زمانے سے ہو گئے جب یہاں پر لوگ دوسرے کاموں میں مشغول تھے. تو ہمارا علاقہ، ہمارا انسٹیٹیوشن ایکیڈیمکس میں بہت ایکسلنس دکھا رہا تھا. تو پھر جب ہم دیکھیں گے 90 سے لے کر 2025 تک، تو ان 20 سالوں میں ایک قسم کا نالج ایکسپلوژن ہو گیا. اتنی زیادہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہو گئی کہ کہیں سے کہیں تبدیلیاں رونما ہوئی، دیکھنے میں آئی. موبائل فون کا کبھی 90 میں تو نام نشان نہیں تھا، اب موبائل فون آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا اور نئی نئی ایجادات آ گئی. دنیا جو ہے گلوبل ولیج میں ریئلی چینج ہو گیا. تو ہمارے علاقے میں بھی اساتذہ صاحبان نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس نئی تبدیلی کو گلے لگا لیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تبدیلی سے جتنی چینجز دنیا میں آ گئی ہم بھی انہی کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے. ہم نے دیکھ لیا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو ہے اس انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے یہاں پر لگن سے کام کیا، کیونکہ ہم نے کوآپریٹ کیا ہر اعتبار سے. خاص کر تعلیمی میدان میں ہم کہیں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہم آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو یہ اسکول جو ہے ہر میدان میں آگے جانا پہنچے. ہاں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا تبدیل ہو گئی، نئی ایجادات آ گئی. ہم نے اپنے آپ کو اس نئے سسٹم میں اچھی طرح سے ڈال دیا. اور ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان جو نئی ایجادات ہیں ان کا ہم نے بھرپور استعمال کیا. ہمارے اسکول میں ICT لیب چل رہی ہے، ہمارے پاس سمارٹ بورڈز اس وقت اویلیبل ہیں، آن لائن کلاسز ہم دے رہے ہیں. تو اس چیز کو آگے بڑھانے میں ہمارے پرنسپل صاحب محترم منظور صاحب نے بہت اہم رول ادا کیا. تو جتنا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی اس اسکول کو آگے لے جانے میں. تو بچوں نے بھی اور اساتذہ نے بھی اس میں بہت کوآپریٹ کیا اور اپنی کوآپریشن کو ہر وقت مقدم رکھا. السلام علیکم. I am Manzoor Ahmed War, Principal BHS Belgaum. I joined this institution on 10th of March 2022, and I can proudly say that this institution is not less than a university of Alaka Romhan. The institution carries a great legacy of forwarding the education in this area and has long been serving the noble mission of education, imparting formal as well as informal education in Alaka Romhan. A mission that continues with the same zeal and dedication. Since my joining, I strived to contribute to its growth and modernization in every possible way. The documentary which is being displayed before you is one such example of our collective efforts. Every classroom of the institution has been developed on modern lines. They are equipped with the necessary facilities to ensure quality education in a hassle-free environment for our students. We also have adequate and well-maintained washrooms separately for boys and girls, ensuring hygiene and comfort for all. I am proud to share that we have an excellent and dedicated faculty whose skills and continuously being enhanced through the use of modern tools such as interactive panels and a well-integrated library. The department has been consistently supporting. Gratitude to our current CEO, Mr. Mehrajuddin Shah Saab, whose constant guidance and encouragement have greatly helped us bridge the infrastructural gaps and academic gaps. Our strong faculty and sound infrastructure are clearly reflected in the outstanding performance of our students in competitive examinations such as NEET, JEE Mains, etc., where every year several of our students achieve remarkable success. We also provide ample opportunities to our students to showcase their talent through various extracurricular activities. It is indeed a matter of pride that some of our students have even represented the state at the national level. Lastly, I must acknowledge the cooperation and support of our SMDC members whose unwavering and unconditional assistance
have been pivotal and paramount to the success and progress of our institution. The unwavering support of our SMDC members of Alaka explicitly shows their consciousness towards education. We are delighted to state that our all members of SMDC are highly qualified, whose unconditional assistance helped me to take the institution next higher levels. I also expect their future cooperation as well in order to make this institution the model in District Kupwara. Thanks.